Hello guys, how are you? Welcome back. Welcome back. Today we are going to do another story. And again, I hope your level is in intermediate level, at least intermediate level. And I hope your week is going great. Let's begin. Let us begin right away. All right. Today our story is going to be about Susan takes three trips. What's the meaning of trips? Trips, you go from one place to another. For example, if you go to a market to buy something, you're going to say, I took a trip to the market. Generally, trips are something fun, not running errands. Errands, meaning you go buy something, you go to the supermarket to get things, you go to pay the bills, you go to doing those small things in your life. You say, I'm doing some errands. I have to run some errands today. So trips. Susan takes 3 trips. Which 3 trips did Susan take? What's this about? I don't know. I have not read the story yet. Let us begin with our vocabulary. Evet arkadaşlar, bizim kelimeleri burada. Skip galiba Türkçe skip, buradayız. Skip Türkçe skip aynı olabilir galiba. Circus, circus o da aynı galiba. Böyle hayvanlar hareketler yapıyor, dans ediyorlar gibi bir şeyler. Circus aynısı olması gerekiyor galiba. Show gösteri ya da göstermek, fiil olarak ya da isim olarak. Tam tersi. Ride, rode, ridden, a bike. Ride, sürmek. So you ride a bike, rode a bike. I have ridden a bike before. Daha önce bir bisiklet sürdüm. So sürmek. Truth, doğru. The jungle, jungle Türkçesi nedir bilmiyorum. Ama orada hayvanlar yaşıyor gibi bir şeyler düşünebiliriz. The natives, native'lar Türkçe. Believe, inanmak, a pet dinosaur. Dinozor. Ama bir oyuncak dinozor. Wonderful, harika. All right, so guys, we are going to begin right away without wasting a lot of time. Let us see what this story is about. Okay. Okay, so Susan takes 3 trips. Susan skipped down the street. So here Susan skipped. When we read this story, you should put in your mind she was happily going down the street. Like when you walk in a happy mood, you're just skipping down the street. So Susan skipped down the street. She stopped at Jen's house. Jen was playing with Ted. Susan said, I've just been to a circus. So our friend went to a circus and she came back. So she says, I've just been. She uses the present perfect because just a few minutes ago, she was at the circus. She enjoyed people jumping around, animals performing, and she's happy. So she says, I've just been to a circus. But there is no circus in town, said Ted. So Ted, what did Ted say? There is no circus. Which circus have you been to? Just the same. I went to a circus, said Susan. I saw an elephant dance, I saw a lion show, and I saw monkeys riding bikes or bicycles. Susan turned and skipped back home. So she's very happy. She's just going around. Hey, I have been at the circus. I saw a lion show. I saw monkeys riding bicycles. And she goes back. She goes home. Jen said, I don't understand. Susan always tells the truth. I don't understand what's happening. The next day, Susan again skipped down the street. She went to see Jen and Ted. I've just been to Africa, she said. So the next day, Susan says she went to Africa and she came back. Ted and Jen looked at each other. So they
That can't be true, said Ted. So they don't believe what Jen says, and they say, this can't be true, that can't be true. Are you sure? Said Jen. So are you sure? Emin misin? We continue. Yes, I'm sure, said Susan. I saw zebras and giraffes in the jungle. I saw elephants and monkeys, and I saw the natives. Susan then skipped back home. Ted said, I don't believe her. Jen said, but Susan says so. Susan says so. I'm oily, deal. But Susan says so. We have an interesting picture. The next day, Susan again went to see Jen and Ted. I have been playing with a pet dinosaur, said Susan. That can't be true, said Ted. There are no dinosaurs anywhere. Just the same. It is true, said Susan. Where I went today, there was a dinosaur. I have done 3 wonderful things this week. You see, I have read 3 books. Oh, I love this. Oh my God, I love this. Yes, guys, I guess our friend read books and she felt like she was in those places or she had seen these things. Guys, you should read books. You should read stories. They transport people to different places. I didn't know how this story was going to end. I thought that she was crazy. But let's continue with the exercise. And here are the questions. Who skipped down the street? What was her name? Susan. Susan skipped down the street. We can write our answers really quickly. Susan skipped down the street. Okay, where did Susan stop? She stopped. Arkadaşlar Susan similar yazabilirsiniz ya da she stopped. Ama Susan bir kendimize tekrar ediyoruz gibi olacak, o yüzden she kullandım. So she stopped. She stopped at Jen's house. Jen's house. Jen'in evde durmuş. Who was playing at Jen's house? Who was playing? I think it was Ted. Kim oynuyordu? Hatırlamıyorum. Who was playing? Let's see who was playing. Playing with Ted, yes. So she stopped. Susan skipped down the street. She was playing with Ted. Susan said, yes. She was playing with Ted. Susan and Ted were playing. Susan and Ted were playing together. Yani birbiriyle oynuyorlardı diyebiliriz. Okay. What did Susan say? Evet. What did Susan say arkadaşlar? Arkadaşlar bak, ben size soruyorum. Siz cevap vermiyorsunuz. Yorum kısmında cevap verseniz sevinirim. She said that she had been to the circus. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada fark etmeden fiilleri değiştiriyoruz ya da kullanıyoruz. Mesela daha önce past perfect kullandınız ya da öğrendiniz. Ama yukarıda okurken hangi tense gördük? Bakalım. Yukarıda okurken o hangi tense? O demiş, I've just been to a circus. Ama biz cevabımız yazarken demiş, she said she had been to the circus. Çünkü orada konuşurken, arkadaşımız Susan konuşurken demiş, I've been to the circus. Yani şimdi birkaç dakika önce circus'ta oradaydım. Ama şimdi biz konuşurken demek ki daha geçtik. Demek ki şimdi hikaye olarak anlatıyoruz. O zaman present perfect, past perfect olarak kullanacağız.
So bu yüzden burada I've just been to a circus. Biz ne dedik? She had been. Yani o ne demiş? Çünkü orada geçmiş anlamda soruyorlar. Burada geniş zaman anlatıyorlardı hikaye. Ama orada bizim soruları hangi tense'le gelmiş? Present perfect. Bu yüzden size bazen söylüyorum yani biz bizim ülkede bu present perfect, past perfect falan öğrenmedik. Fakat kullanabiliriz. Çünkü böyle sorular geliyorlardı. Mesela burada ben desem, mesela sorsalar, what did Susan say? Susan ne demiş? She said she went to the circus. Tam net olmayacak. O da geçmiş. Yani zaten burada geçmiş kullandılar. What did Susan say? She said she went to the circus. Fakat she had been yani gitmiştik. Türkçesi galiba miştik gibi. Gitmişti olarak olacak. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Yorum kısmında lütfen benimle konuş. Çünkü tek başına konuşuyorum burada ve bazen deli gibi hissediyorum. Devam ediyoruz. So she had been to the circus. Okay. Number 5. What did Susan see at the circus? Bak burada. Biz nasıl devam edeceğiz? What did Susan see at the circus? Susan saw. Susan saw ne görmüş? She saw a lion. Tam hatırlamıyorum detayları. Siz hatırlıyorsanız yani biliyorsunuz. So Susan saw a lion. She saw monkeys. I think monkeys riding a bicycle. Öyle miydi yani? Bisiklet sürüyorlardı gibi bir şeyler. Şimdi bir küçük soru var. Burada dedik 4. soruda. What did Susan say? Susan ne demiş? Geçmiş kullandılar. Ben cevap verirken past perfect kullandım. Çünkü yukarıda present perfect kullandılar. Şimdi yine aynı bir şey. What did Susan see at the circus? Neden direkt geçmiş? Geçmiş kullandım. Sorry. Susan saw. Çünkü yani bu present perfect ve past perfect kurallara göre mesela bir hikaye anlatırken present perfect'la başlayacaksınız ama o aynı hikaye hakkında anlatmaya devam etseniz ne yapacaksınız? Past simple ile devam edeceksiniz. O kural aynı past perfect ile. Past perfect ile başladık. Şimdi devam edeceğiz present perfect ile. O yüzden present perfect değil, past simple ile. O yüzden burada saw fiilimiz kullandım. Yani demedim she had seen a lion, she had seen. Hayır. She saw monkeys. She saw a lion, she saw monkeys riding a bicycle, etc. Riding a bicycle galiba. Oydu. Devam ediyoruz. What did Susan say to Ted and Jen the next day? Susan said to Ted and Jen that she had been to Africa. Galiba ikinci Afrika mıydı? Yoksa ikinci ne demiş? Tam hatırlamıyorum. Evet. Afrika'ydı. She had been to Africa. The next day. Susan said to Ted and Jen that she had been to Africa. Okay, we continue. Number 7. What did Susan see in the jungle? Susan ne gördü jungle'da? Bir bakalım. Hatırlamıyorum. Zebras and giraffes, elephants and monkeys, and I saw natives. Evet. So Susan saw natives. Susan, ay ne oluyor? Orada yanlış. Buraya yazıyoruz. Susan saw natives. Giraffes, elephants, and monkeys. Evet, şimdi bir küçük soru var. Benim başımda, belki size o olmayabilir ama benim başımda diyorum, tamam. Şimdi yine aynı hikaye hakkında anlatmaya devam ediyorsun. Fakat
Yine present perfect'la başladın Moureen, neden? Present perfect'la başladım çünkü yani bunlar görsek yani burada küçük küçük hikayeleri Susan anlatıyordu. İlk gün gitmiş onlara, sirk'ta gittim. O ilk küçük hikaye. Sonra bize anlatan kişi hikaye devam ediyor. That person continues with the story. And she comes again the next day. She says a short story. So whenever we begin a short story, we begin with present perfect or past perfect. And then when we continue giving details about that short story, we continue with past simple. This is why we have, she said that she had been to the circus. But when we continue to give details about this story, we say, Susan saw a lion, she saw monkeys riding a bicycle, etc. Susan said to Ted and Jen that she had been, because this is a second story she tells them, she had been to Africa. Susan saw natives, giraffes, elephants, and monkeys. We continue to give details about this story. We use past simple. Let us continue, guys. All right, with whom was Susan playing the next day? What did Susan see in the jungle? Onu yaptık. With whom was Susan playing the next day? Susan was playing with a dinosaur. With a dinosaur. Bir küçük öğrencim dersteyken dinosaur hakkında anlatıyordu ve ben ona sordum. Bir dakika, dinosaurs yani onlar böyle ateş yapıyorlar filmlerde. O dedi, no. Onlar dragons. Dedim, evet doğru, onlar dragons. Benim kafada bilmiyorum nasıl dragon ve dinosaur karışık oldu. Fakat ve o öğrencim küçücük, çocuktu. Fakat bir fark var, biliyordu. Ve ben yetişkin olarak bilmiyordum. Neyse, devam edelim. Alright, so did Ted and Jen believe her? No, they didn't believe her. No, they didn't believe her. Da isterseniz no, Ted and Jen didn't believe her. They didn't believe her. Okay, we continue. Number 10. What 3 wonderful things did Susan do that week? Susan went to the circus. Africa and played with a dinosaur. So do you like to read books? Which ones? Ooh. Now this is this could be a whole other video, me talking about the books I read. All right, I'll briefly explain the kind of books I read. And in the comment section, please tell me which kind of books you like to read. Do you like to read the books? Which ones? Yes, I love to read books. I love to read books. I generally read self-development books, but I will start reading fantasy again. When I was a kid, I used to love getting lost in a book. Anyways, guys, so this is the end of our short written story from the story we've read. I don't know how many words are this, but as you can see, we have so many words. Yani bu konuşma gibi düşünsek,
Yani burada bir şeyler söyledik. Siz dememelisiniz. Yani ben pratik yapamam. Pratik yapabilirsiniz. Siz isterseniz bu soruları yani ekran alıntısı alacaksınız ve telefon alıp cevap vereceksiniz. Mesela soracaklar. Who skipped down the street? Susan skipped down the street. Bir video çekseniz kendinize tekrar izleyerek pratik halde. Yani görebilirsiniz nerede hata yaptınız ya da yazarak sonra bakacaksınız. Çünkü mesela siz gördünüz ben de yazarken bir yerde fark ediyordum. Bu yanlış. Bu harf yani unuttum. Ya öyle bir şeyler. Yani bazen yanlış yazdığımızda bilmiyoruz, anlam vermiyor. Sadece unuttuk çünkü insanlarız. O yüzden yazsanız hatalarınızı düzeltebilirsiniz. Bilmiyorsanız fark edeceksiniz. Burada ne yapmam lazım? Burada nasıl cümle kurmam lazım? Çünkü çoğu zaman öğrenciler konuşma dersi yaparken mesela ona sorsanız Where did Susan stop? Diyecekler Jen's house. Who was playing at Jen's house? Ted. Onlar da güzel çünkü demek ki bu kişi anladı bütün hikaye. Fakat uzun cümle kurarak yani uzun cümle kurmaya alışık oluyoruz. Çünkü maalesef Türkiye'de çoğu okullar sadece böyle doğru seçenek bulmak. Orada tamam pratik yapıyorsunuz fakat o yüzden çoğu öğrenciler konuşamıyorlar çünkü alıştılar. Sorular geldiğinde ben bakacağım. Evet bu doğru. Böyle bir çizgi ya da işaretlendirecek. Bu doğru, bu doğru, bu doğru. Bilmese bile gözleri kapatıp bir, iki, jüp yani tahmin ederek sınav geçebilir. Fakat böyle yazarken olmayacak tahmin ederek. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. See you next time. I hope you loved this. Umarım bu sizin için faydalı. Ve görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bak. Bu hikayeleri arkadaşlarınızla paylaş ve yorumları yaz çünkü yazmazsanız ben tek başına konuşuyorum gibi hissediyorum ve bazen düşünüyorum galiba deli bir kadınım. Neyse, goodbye guys.